ലാലൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, മമ്മൂവും ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ലാലിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. ഞാൻ ഗോപിച്ചേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏക ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഹൻലാലാണ്. ഒന്നാമത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഭിനയിക്കരുത്, അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അഭിനയം ഒരു ഫീൽ ചെയ്യിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അഭിനയിച്ച് കൊളാക്കി എന്ന് പറയില്ല, അത് വേണ്ട. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് പ്രത്യേക എക്സാമ്പിൾ മോഹൻലാൽ. അയാൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തി ഇയാളെ ക്ലോസപ്പ് എടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ കണ്ണിൽ വല്ലാത്തൊരു തിളക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറകൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് തിളക്കനാണ്. അപ്പം ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ചത് ഏത് ദിവസം കൊടുക്കുന്നു. ഇല്ല നാളെ ടച്ചപ്പിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല, കൊടുത്തില്ല. അങ്ങ് വരികയാണ് ആ തിളക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉന്മാദത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന പലരുടെയും കണ്ണുകളിലൊരു മണമുണ്ടാകുന്നത് അതങ്ങ് വരികയാണ് അയാൾക്ക്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് റിപ്പൻഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എം ടി സാറിൻ്റെ തിരക്കഥയോട് എന്നാലാവുന്ന വിധത്തിൽ അത് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വർക്ക്, ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വർക്ക് അത് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ എവിടെയും എനിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ലോഹിതദാസിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത സിനിമകളല്ല, എം ടിയുടെ കൂടെ ചെയ്ത സിനിമ സദയമാണ് താങ്കളുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക്. ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വർക്ക് സദയമാണ്. മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡാൻസ് ചെയ്യും, വില്ലൻ വേഷം കിട്ടും, ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്യും, ആംഗ്രി യങ് ഹീറോ അത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചസ് ടച്ച് ചെയ്ത് അസലായിട്ട് എന്തോ ഏതൊരു പടത്തിലൊരു ഡാൻസറായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. അതുകൂടാതെ അവാർഡ് കിട്ടിയ കമലദളം ഒരു ഡാൻസ്. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ. ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോട്ടം എന്നൊരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി വിദൂഷകന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഭിനയിച്ചതിന് ഞാൻ അത്രയും ഭാഗം ചെയ്യാൻ 7-8 ദിവസത്തെ റിഹേഴ്സൽ എടുത്തു. എൻ്റെ ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ, അന്ന് വരെയുള്ള അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു, നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നു, വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ജീവിതം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ തോന്നിയത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പുതിയ തലമുറയെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രതിഭയാണ് ലാല്. അതിനുശേഷം അതുപോലൊരു പ്രതിഭയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ. Huge gift to a director to have an actor like Lal. An amazing ability to, just be the character and not play the character. I think that's his greatest strength. സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനങ്ങൾക്കപ്പുറം തന്റേതായ ഒരു മാനം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാകാരൻ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയായിട്ട് മാറുന്നത്. ക്യാമറയിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വിസ്മയം തോന്നിപ്പിച്ച നടനും നടികാരാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി. എന്നെ ആദ്യം വിസ്മയിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും മോഹൻലാലാണ്. മോഹൻലാൽ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പോലെ ആരും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മോഹൻലാൽ മാതിരി ഒരു നാച്ചുറൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിலேயே கிடையாது. அவ்வளவு ஒரு இயற்கையா நடிப்பு இந்தியால எந்த ஆர்டிஸ்டும் செய்ய மாட்டாங்க. இது நான் நிஜமா சொல்றேன். அமரகந்தர்வயாமம் இதுரனக சங்கீத சல்லா. I have great admiration for Mohanlal. I think he is one of the finest actors in the country today. He's so relaxed and so normal and so effortless in his performances. I always keep telling him that. I had the good fortune to work with him in Ram Gopal Varma's film, and but I've always believed that he is the most natural actor that we have in the country today. அவர் என்ன ஜாதி, என்ன மதம், என்ன உயரம் அதெல்லாம் பார்த்து எடுக்கிறாரு. அவருடைய டேலண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. அவர் எங்க கம்பெனில ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில, பேராசையில நாங்கள் எடுத்த முடியுது. மோகன்லால் மாதிரி ஒரு நடிகரை கேட்க விரல் விட்டுலாம் எண்ண முடியாது. With Mohanlal Saab would be one of the greatest achievements that I can ever do. I have huge amount of respect for Mohanlal Saab. I saw one film of his where he was playing a dancer, with all the makeup and all. I mean, he's such a great artist. I would only get an opportunity to learn a little more, and I'd only be too thrilled. It's very rare to find a star who will take a risk like Mohanlal takes by appearing in a Yakshagana performance, which I've seen. To have been inspired by him and to see over the decades a talent which has not tired itself, which is a bundle of energy and trying to surprise all us actors and the audience alike with so much of surprising performances, and we don't know when he will stop, and to keep the box office ringing, and it's only possible by a living legend like him.
and it's an honor to be on this stage. Kinds, but they're just fantastic, and it's such a dream to have an actor on the set who delivers. Then you don't have to worry about the scene. You just have to capture it. You don't have to stage it very difficultly. You don't have to worry about setting it right by cuts and by the angles, but just be there to capture the performance. So your job becomes a lot more simple. So I mean, with Mohanlal, it is the ease with which the nuances that he picks up and the details that he puts in. And he taught me a couple of things. I mean, in the sense, I picked quite a few from both the actors, which I use it all the time in my films. That's a good thing about working with good actors, that you learn fast, I haven't even written the script for it. Big fan of Lal sir, and I would love to work with him someday. Oh, Mohanlal is amazing. That's amazing. I would have loved to work with Mohanlal sometime. மலையாள ஆர்டிஸ்ட் மோகன்லால் சார் வந்து கேமரா ஆங்கிள் எப்பயுமே கேமரா இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த கேமரா இப்படி இருந்தா நான் நல்லா இருப்பேன்ல, இந்த கேமரா இப்படி இருந்தா நான் நல்லா இருப்பேன்லன்றதே இருக்காது. அவரா ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாரு, நீங்க அதுல கேட்ச் பண்ணிக்கணும். See, Mohanlal has always been a great actor India has accepted. 5 times national award winner. Personal favorite actor yaar? Mohanlal sir. ஆப்ஷனே இல்லையே. ஓகே. மோகன்லால் சாரோட படங்கள் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு மியூசிக் மாதிரியே இருக்கும் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ். அவரோட விரல்கள் பேசும், கட்டவிரல் பேசும், ஒரு நக்கிள்ஸ் பேசும், எல்போ பேசும். டயலாக் மாதிரியே அவரோட பாடி லாங்குவேஜும் அழகா இருக்கும். தன்மாத்துல ஒரு சீன் ஒன்று வரும். லால் சார் வந்து ஆபீஸ் போயிட்டு வீடு நினைச்சு குளிக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஐ கான்ட் ஈவன் வாட்ச் தி மூவி. அந்த சீன் பார்க்க முடியல என்னால. ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு தெரியாது பெர்ஃபார்மன்ஸ், நான் ஆக்டர், நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன், லேர்னிங்காக தான் பாக்குறேன்னு இருந்தாலுமே என்னால் அந்த சீனை பார்க்க முடியல. அப்புறம் அவரோட மெமரியில சீன் ஒன்று இருக்கும், பெட்ரூம்ல இருக்கும் அந்த சீன். ஆக்சுவலா வந்து awesome. He's a legend. லெஜெண்டோட ஒர்க் பண்ற சான்ஸ் யார் மிஸ் பண்ணுவாங்க? First of all, I'm a huge fan of Mohanlal sir. Though initially I never understood Malayalam language, but I've watched so many of his films because of his expressions, and I would really, know what he's trying to tell through his performance. I love him as an actor. Sure. And I was getting the chance to work with him. And in those days, I think I was less shy about asking questions. So I remember asking him, what is your process and what is your... And he said, he doesn't even read the script on set. He's read it before, and on set he just comes, the director says action, and he submits. I remember seeing a performance of his at that time. It was in this film called Vanaprastham. That's right. Shaji Karun's film. Right. And there's a film where he's this impoverished Kathakali dancer. Given his size, right, he definitely didn't look impoverished. Right. But when that man bows down before the king and does this, you see how small he feels. Sure. For me, that I don't know why that moment just... that's one of those magic moments when you say, oh my God, he almost looked, I couldn't see him. Right. He was inconspicuous. Suddenly on screen when he did this, and he did it beautifully like a Kathakali dancer would. Sure. But when he did it, he ceased to be Mohanlal. Right. And then, like I said, it was around the same time that I'd worked with him, and that just... I realized that there is no other way to do it. Also, I would just like to add that I think I'm just feeling very honored to be in the presence of Mohanlal sir right now. I think it's the biggest achievement in my career because both Saif and me are ardent admirers of his work and will continue to always be an ardent fan. Thank you so much for having me here. Later I told, in the wife, ee padam nee kaananumnu paranjittu, like after I saying, my God, what an actor, ippudu blessy oda or padam kuda acheyidalli. Tanmatra avaru, I was saying, what a fantastic actor. Like I'm really a fan of his. So Mohanlal, Lalatan, when you are with him, I realize that he is this big person only when someone from outside comes, and when I see their expression on seeing him, I'm sitting with this this God's chosen son. That's how when you realize. So maybe that is what his magic is. ஒரு இந்தியாவின் பெருமை, கேரளாவின் சொத்து.
உலக அளவில் ஒரு 10 சிறந்த நடிகர் இருப்பாங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நிச்சயமாக போகக்கூடிய ஒரு எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய அவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளவோ நாங்கள் கற்றுக்குறோம். அதனால நான் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வாங்குவேன்னு. ஒரு மிக சிறந்த நடிகரிடமிருந்து சிறந்த நடிகர் விருது வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கௌரவம். മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാൽ? മോഹൻലാൽ. உங்களுக்கு யாரோட நடிப்பு அதிகம் பிடிக்கும்? മോഹൻലാൽ. എൻ്റെ രംഗത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇൻ എ വേ ഞാൻ ലാലിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്. கிரேட் சக்சஸ். இந்தியன் சினி ஃபீல்டுக்கே இது ஒரு பெரிய சக்சஸ். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து லாலோட பெரிய கிரேட் ஃபேன். I'm only a Mohanlal fan. Lalaton fan. Yes. Which movie is The your rest favorite? I watch everybody's films and I appreciate them. But as a fan, if you ask me, I'm only Mohanlal's fan. One of the best actors I believe in the country is a gentleman called Mohanlal. And I think he's just outstanding and so much to learn from him. മോഹൻലാൽ. മോഹൻലാൽ സർ. ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയാം. ഇത്രയും ഈസിയായിട്ട് അഭിനയിക്കത്തക്ക ഒരു നടൻ നമ്മുടെ ലാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. பாம்பேக்கு போறேன், ஆந்திராவுக்கு போறேன், நிறைய ஊர் சுத்தி இருக்கேன். அங்க கூட அவங்க எல்லாம் மோகன்லால் சார் பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்பா என்ன ஒரு ஆக்டர், இப்படி பண்றாரு இந்த కలుస్తూ ఉంటాం అలాంటి వ్యక్తుల్ని. ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడిపోయే వ్యక్తి అయినా ఎక్కువేదో కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న బల్ల ఒక కుర్చీ చాలు ఆనందంగా ఉంటారు ఆయన. ఆయన తినే భోజనంలో సంతృప్తి పడుతూ ఉంటారు ఆయన. ఆయన తాగే కాఫీలో సంతృప్తి ఉంటుంది. హీఈస్ అ వెరీ 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 హ్యాపీ మ్యాన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. హ్యాపీనెస్ అనేది మనం ఇంత కష్టపడేది, ఇంత తాపత్రయపడేది, ఇంత పాకులాడుకుంటూ వెళ్ళేది దేనికోసం? ఆనందం కోసం. ఆ ఆనందం ఆ మనిషిలో ఐ నీడ్ ద కంప్లీట్ యాక్టర్ అని అంటారు. బట్ ఐ వుడ్ యాక్చువల్లీ సే హీఈస్ అ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, హీఈస్ అ కంప్లీట్ మ్యాన్. అన్ని అంత సంతృప్తి పడిపోవడం నేను ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చూడలేదు. No way. Mohanlal sir is the greatest actor we have. No, that is not at all acceptable. He is the greatest actor in the country, one of the greatest actors. He has done Hindi, Telugu also he's done something, and he's one of the greatest actors in the country, and I can never even be compared to. Please don't ask that question.